are the ways in which the reader's attention is attracted into the text. And as Tamanna pointed out, these are literary devices, and literary devices are used to enhance the message, enhance the beauty of the lines, the importance of the lines, and to attract, to foreground the reader's attention into the text. You may use this word foreground. Sorry for the awkward capitalizations, but as you can see, the awkwardness is something that attracts us. এফটা ছোট, বাকিগুলো সব বড় লেটারের হয়ে গেছে, গতানুগতিক থেকে একটুখানি আলাদা, and that can attract our attention into the text, into what we are doing. So can somebody tell me how many types of figures of speech are there? I mean, you can make an educated guess. You don't need to know, because you're here to learn, not to teach or to know everything. How many kinds of figures of speech are there? Sir, 43. 43. Okay, and Rajanna mentioned a few. Yes, Zishan? 22. 22. Okay, 43. That's 12. 22, and then Rajanna says 12. The number is gradually decreasing. Any more decrease in the numbers of the types of figures of speech? So 20. 20. So that's an increase actually. Anyone else would like to guess? Okay, so actually this question should be asked after the question that how many parts of speech are there? Parts of speech. 8, right. Similarly, figures of speech are of 7 different kinds. 7 রকমের figures of speech হয়, যেটার মধ্যে alliteration, simile, metaphor ইত্যাদি, and as Bobby or Zishan or Rajanna or Rupsha said, all of these might be there. There might be in total 43 figures of speech. কিন্তু আমাদেরকে গ্রুপ ওয়াইজ ওটাকে দেখতে হবে. We need to look at the figures of speech from the perspective of a group. We can divide figures of speech into different groups, 7 different groups. 7টা ধরনের দলে বা 7টা ধরনে আমরা ওই 43 বা 22 বা যতগুলোই আছে ফিগার্স অফ স্পিচগুলোকে ডিভাইড করে দিতে পারি. ঠিক আছে? So Bobby, where did you find that there are around 43 figures of speech? Sir, when I was studying Pride and Prejudice, so I wanted to know that Mm-hmm. minimum 43. Okay, all right. So we will see if the total becomes 43, but there are 7 groups. Parts of speech 8, figures of speech 7. Okay. So, what are these 7 groups? I will write one after another. Number 1 is figures based on similarity. Figures based on similarity. And then there is figures based on association, imagination, contrast or difference,
indirectness, sound and construction. So there are these 7 types of figures of speech based on similarity, association, imagination, contrast or difference, indirectness, sound and construction. Okay, so we need to understand which figures of speech fall under these separate groups. Okay, I'll try to give you a PPT, I'll try to give you a presentation where all these things are mentioned in a very brief way so that it becomes easier for you uh, to have a look at it and have a reference of it. But when we are going to discuss all of these, we need to discuss this in detail. And when I say in detail, I mean you need to understand them. You cannot memorize, you can memorize the definition, but you will not be able to identify the figures of speech from a given passage if you do not understand what it is. So these classes are not about you taking notes or I'll just give you notes and you'll mug them up and vomit on the answer scripts. That is not going to help you. You need to understand it. Until you understand, you can keep asking me to try to make you understand in a different way, in an easier way. Don't hesitate, don't be shy. যদি বুঝতে না পারো, যদি কোনো জায়গায় সমস্যা কিছু মনে হয় তাহলে অবশ্যই বলবে। এটা পুরোটাই বোঝার ওপরে। আর আবার বলছি যে বুঝলে ঠিকভাবে যদি করতে পারো, এখানে এই সেকশনে যদি 20 মার্কস থাকে তাহলে 20-তে 20 পেতে পারো। your grades will improve tremendously through this section. Okay, or your grades can go down very badly because of this section. So be aware and be careful. এটাকে নিয়ে ঠিক আছে, it's like mathematics. Okay, so I'm not scaring you but I'm telling you what's what. So you should pay attention to these classes and do these classes whenever you can, as much as you can, and be very open যে যদি কোনো জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয়, কোনো জায়গায় আটকে যাচ্ছ, বুঝতে পারছো না, অবশ্যই জিজ্ঞেস করো। ডোন্ট বি শাই যে যদি তোমার মনে হয় যে ও লোকে তোমাকে ভাববে যে তুমি বুঝতে পারছো না, সেটা তোমার ফল্ট, কারণ পরীক্ষার খাতায় কেউ তোমায় দেখতে আসছে না। সো ইউ শুড ask questions. Okay, and when you ask questions I would understand that you're trying to understand, but without you participating this class is not going to work. Mane, not just this one class but the whole, as many classes as we are going to get. Anyway, so the first one is figures based on similarity. Figures based on similarity এর মধ্যে 5টা ফিগার্স আছে। যেমন নাউন, ঠিক আছে, I will ask one person, Sonu Singh. Sonu Singh, are you here in the meeting? Yes, sir. Okay. So Sonu, can you tell me how many types of nouns are there? They are parts of speech. I mean, noun is a part of speech. And how many types of noun are there? Sir, I forget it. I don't know. Okay, no problem. Rupsha? Yes, sir. বলো কতগুলো টাইপস অফ নাউন হয় সাধারণত? Three, two, এডুকেটেড গেস করো, Three? এটা কোনো three, থ্রি টাইপস অফ কি কি বলতে পারবে? um, sir, actually, properly মনে করতে দেখো, নাউন্স হচ্ছে তোমার প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, ঠিক আছে? সো
তুমি আনমিউট করতে পারো নিজেকে। তো সেরকমই ফিগার্স অফ স্পিচ যদি আমরা বলি, যেমন পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে নাউন পড়ে, নাউন একটা পার্ট অফ স্পিচ। তো নাউন সাধারণত ধরা হয় প্রপার, কমন, কালেকটিভ, অ্যাবস্ট্রাক্ট। এটাকে যদি মনে রাখতে চাও যে নাউন করকমের হয়, অ্যাজ সোনু সেড দ্যাট হি হ্যাজ ফরগটন, অ্যান্ড আমরা এগুলোকে মনে রাখি না কারণ এগুলো আমাদের রেগুলার লাইফে লাগে না, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে 7টা ফিগার্স অফ স্পিচ তোমরা পড়তে চলেছো, এগুলোকে অ্যাটলিস্ট তোমাদের পরীক্ষা অবধি তোমাদের রেগুলার লাইফে ব্যবহার করবে আর মনে রাখার চেষ্টা করবে। ইটস অল আ গেম অফ রিমেম্বারিং অ্যান্ড প্র্যাকটিসিং। ওকে, পাক্কা। পাক্কা কি? প্রপার, কমন, কালেকটিভ, অ্যাবস্ট্রাক্ট। এইভাবে Sir, material noun, sir, material. material noun is now in modern grammar, it's not uh, mentioned separately. It has become a part of common noun because all materials are common, like gold or iron, wood. They are usually common nouns. So usually now in modern grammar we consider only 4 kinds of nouns: proper, that is all our names and anything that is named; common, that is a common name to all materials, all things and everything; and collective, bunch of things, army, school of fish, class, whatever; and abstract, something that we cannot see, touch, we can feel, something that is of abstract nature. In that sense, all emotions, all abstract nouns are also actually common nouns, but you know, it's still considered to be a different kind of a noun because of its physical nature. So if you remember the word pakka, then maybe you will be able to remember all the 4 kinds of nouns which are generally understood to be various forms of nouns. Okay, similarly in figures based on similarity, there are 4 types of figures. Number 1 is simile, number 2 is metaphor, number 3 is allegory, 4 is parable, and 5 is fable. Allegory. So these are the 5 types of figures based on similarity: simile, metaphor, allegory, parable, fable. And there is a similar construction, or there is a similar formula to remember these things. Why remember? Because in the question paper you have to remember that these are the various types of figures of speech, and only then will you be able to identify the right one. If you cannot distinguish between simile and metaphor, then even if you write that there is a metaphor here in a line, and you find out, and the examiner finds out that this is not a metaphor but a simile, then you lose marks. So we have to name the figures of speech as well. So there is a small formula to remember these ones, that is spam f. This is I am using the first letters of each of the 5 figures and making a word out of it. So we all know what a spam is in our inboxes, in our Gmail and other emails. We have something called spam, like you have $1 million and things like that come in the spam.
but we know spam and the F is for fable. So we can call figures based on similarity spam F or F spam, or alternatively we can call it maps, but of course we have to keep the F. Yes, maps F or F maps. Maps is metaphor, allegory, parable, simile, and spam is simile, parable, allegory, metaphor, fable. Okay, so either of these two, if you write it down, if you remember it, then you'll be able to recall that there are 5 figures within figures based on similarity. Okay, now what are these things? Simile, metaphor, allegory, parable, fable. Can somebody tell me, Rajonna, I think you are saying that there are, you are telling about simile and alliteration, right? Yes, sir. So what is a simile? A simile is when like two opposite things are something is compared with something, like for the similarity. Yes. Simile is a figure of speech where two very unlike things are compared with words like and as. Not in caps as I have written for emphasis. These two words will be used in a line where there is a simile, either like or as. Can somebody give an example of a simile other than Rajonna? Shayon? Yes, sir. Can you give an example of a simile? All of you know about similes. All of you have seen thousands of similes. Okay, other than Rajonna. I know Rajonna knows, so I'm asking other people. Sir, as cunning as fox, as brave as lion. Yes. So you need to mention who or what is as cunning as fox and as brave as lion. So you have to say Rajonna is as brave as a lioness. I don't know if Rajonna is brave, but let's imagine. This is literature after all. So Rajonna is as brave as a lioness. So we are using the word as to compare Rajonna and a lioness. Rajonna and lioness are very different things. I mean, one is human and the other is non-human. It's a different species of animal. Can somebody give an example with like? Meghna? Sir, can I? No, you gave one. Let Meghna and others try. Tamanna, you can type it in the message. It's okay if you cannot. I mean, we are learning. Yes, Bobby, go ahead. Sir, Dhoni is like cheetah. Dhoni is like cheetah. So here Dhoni, a human or a cricketer, is compared with cheetah. However, these two things are very unlike. I mean, there is no similarity between a cheetah, a lioness, a fox, and Rajonna or Dhoni or other people. But there is some point of similarity, like bravery or speed or cunning, intelligence, that somebody is as cunning as a fox. So somebody's intelligence or cunning is different than intelligence, but let's say intelligence is as sharp as that of a fox. Similarly, bravery is the point where uh, Rajonna and the lioness comes together or can be compared. Yes, Zishan. স্যার একটা লাইন মনে এসেছিল, মানে পড়েছিলাম, হুম। ওটা কি হবে, মানে লাভ ইজ লাইক আ রেড রোজ, মানে লাভকে Yes, very correct. Love is like a red rose, or love is like a
রেড রোজ। সো লাইক দিয়ে এই এক্সাম্পলটাও হতে পারে। তো লাইক আর অ্যাজ দিয়ে যখন আমরা দুটো একদমই আলাদা আলাদা জিনিসকে কম্পেয়ার করব, যেখানে ওই দুটো জিনিসের মধ্যে কোনো অ্যাপারেন্টলি কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু কবির কল্পনায়, কবির ইম্যাজিনেশনে কোনো একটা জায়গায় ও দুজনকে কম্পেয়ার করা যেতে পারে। তো তাই জন্য কবি কি করছে, ওই আলাদা আলাদা দুটো জিনিসকে কম্পেয়ার করছে। উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ভেরি ক্লিয়ারলি দ্যাট সিমিলিতে যখন কম্প্যারিজনটা হয় দুটো জিনিসের মধ্যে, তখন ওই দুটো জিনিস কিন্তু একে অপরের থেকে একদম আলাদা হবে। দে ক্যানট বি অফ দ্য সেম কাইন্ড। ইউ ক্যানট have a simile by comparing a pen with a pencil. Why not, Shayan? Why can't we say, why isn't it a good example of a simile if I say my pen is like a pencil? বিকজ ওখানে লাইক ইউজ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো লাইক ইউজ হলে তো সিমিলি হবে, কিন্তু আমি বলছি যে এই সেন্টেন্সটা সিমিলিই নয়। মাই পেন ইজ লাইক আ পেন্সিল। Yes, because pen and pencil are not unlike objects. মাথায় রাখতে হবে যে সিমিলি তখনই সম্ভব যখন আমরা দুটো একদম আলাদা আলাদা জিনিসের মধ্যে তুলনাটা করি। So pen and pencil are similar things. Of course we can compare them, but সিমিলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, বা বেশি সবসময় এটা হচ্ছে যে আনলাইক থিংস, মানে যে দুটোর মধ্যে কোনো তুলনা হয় না। কারণ পেন আর পেন্সিল কমপ্লিমেন্টারি, একটা জায়গায় আরেকটাকে অনেক সময় ব্যবহার করা যায়, লেখার জন্যই দুটো ব্যবহার হয়, ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় লায়নেস আর কোথায় মানুষ, রাজন্যা বা ধনী বা চিতা বা ফক্স, দিজ আর ভেরি ডিফারেন্ট থিংস। যেটা জিশান বললো, লাভ ইজ লাইক আ রোজ। লাভ is a emotion, it's an abstract noun, and rose is something, a common noun of a common noun, and it can be seen, it has various colors. Physically speaking, logically speaking, there is no similarity between love and rose. One is a flower, other is an emotion. তাই জন্য এখানে লাইক বা অ্যাজ যদি দিই, তাহলে এইখানে দুটো আনলাইক জিনিসের মধ্যে তুলনা হচ্ছে। So in your definition you will find that a simile is a figure of speech where two unlike things are explicitly compared. Explicitly মানে সবাইকে দেখিয়ে, ক্লিয়ার ভাবে, ওপেন ভাবে কম্পেয়ার করা হলে তখন সেটাকে বলা হয় সিমিলি। টু আনলাইক থিংস হতে হবে, এক্সপ্লিসিট হতে হবে, মানে লাইক আর অ্যাজ ব্যবহার করতে হবে সেন্টেন্সে, এবং কোনো না কোনো একটা পয়েন্ট অফ সিমিলারিটি থাকতে হবে। অ্যাট সাম পয়েন্ট দে মাস্ট বি সিমিলার, কোনো একটা সিমিলারিটি থাকতে হবে, না হলে হবে না, ঠিক আছে। মানে একদমই সিমিলারিটি নেই, বা সিমিলারিটিটাকে পোয়েট বোঝাতে পারছে না, বা ইম্যাজিনেশন, বা আমরা ইম্যাজিন করতে পারছি না, তখন ওটা অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে যায়, তখন ওটা একটা প্রবলেম্যাটিক হয়ে যায়। তোমরা মডার্ন পোয়েট্রি পড়বে, মডার্ন পোয়েট্রিতে এরকম ধরনের অনেক কম্প্যারিজনস আছে যেগুলোকে সিমিলির মতন মনে হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি সেগুলো হয়তো সিমিলি নয়, কারণ উই ক্যানট ফাইন্ড এনি পয়েন্ট অফ সিমিলারিটি বিটুইন ওয়ান থিং অ্যান্ড অ্যানাদার থিং। যাই হোক, সেটা পরের জিনিস। Let me give you an example and try to see if you have understood the concept or not. আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি মেসেজে, দেখো ওটা সিমিলি কিনা। মেঘনা, যাকে জিজ্ঞেস করবো তা আগের থেকে ওখানে বলে দিয়েছি। কেন নয় রূপসা? কিন্তু লাইক শব্দ, স্যার এটা কম্পেয়ার করেনি। রাইট, এখানে কোনো কম্প্যারিজন নেই, লাইকটা এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, ফিগার অফ স্পিচ হিসেবে নয়।
কম্প্যারিজন করার জন্য নয়, এখানে সিম্পল মানেটা যে কেউ বা আমি আইসক্রিম পছন্দ করি, ঠিক আছে, এখানে কোনো কম্প্যারিজন হচ্ছে না। তার মানে কম্প্যারিজন হওয়ার জন্য দুটো অবজেক্ট লাগবে, যেটা ববি বলল, অ্যাজ কানিং অ্যাজ আ ফক্স অর অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ আ লায়ন, লায়ন ওকে ব্রেভ। তো এইখানে আর একটা অবজেক্ট লাগবে, কোনো একজন ব্যক্তিকে লাগবে যে যার সাথে অন্য একটা কোনো জন্তু বা অন্য কোনো একটা জিনিসের একটা তুলনা হচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ হোয়াট আ সিমিলি ইজ. There are hundreds of examples of similes in the book that I shared with you, and we already found one or two examples. Any two unlike objects compared with the word like and as is simile. Okay, এইটুকু থেকে কারো ডাউট থাকলে বলো, কোনো ডাউট বা কোনো এমন লাইন তোমরা কোথাও দেখেছো, পড়েছো, যেটা আমরা যা কিছু এখন শিখছি সেটার উল্টো কিছু বলছে? So I understand that all of you have understood the simile, right? Okay, fine. So let's move on to metaphor. Metaphor is like simile since they belong to the same group, but in metaphor we do not use the words like and as. Comparison tao kori, কিন্তু লাইক আর অ্যাজ কথা দুটো ব্যবহার করি না বা করব না। যেমন জিশান যেটা বললো, লাভ ইজ লাইক আ রেড রোজ, মেটাফারে কি বলা হবে? লাভ ইজ আ রেড রোজ। ববি যে উদাহরণটা দিল যে ধোনি ইজ লাইক আ চিতা, মেটাফারে কি হয়ে যাবে সেটা ববি? Dhoni is like cheetah. লাইক আবার কেন বলছো? Sir, Dhoni is a cheetah. ইয়েস, ধোনি ইজ আ চিতা বা রাজন্না ইজ আ লায়নেস। তো কম্প্যারিজন কিন্তু এখনো হচ্ছে, রাজন্যাকে লায়নেস বলা হচ্ছে বা রাজন্যার সাথে লায়নেসের তুলনা হচ্ছে, ববির সাথে ধোনির সাথে চিতার তুলনা হচ্ছে, কিন্তু এক্সপ্লিসিটলি হচ্ছে না, ইমপ্লিসিটলি হচ্ছে, মানে লুকিয়ে হচ্ছে, হিডেন ওয়েতে হচ্ছে। So, metaphor is a figure of speech where two unlike things are compared, but implicitly in a hidden way, without using the words like and as or as. Let me try to give you one or two more examples. The screen is a book. The screen is a book. পূজা, এটার মানেটা কি? The screen is a book. Pooja, can you listen? Can you hear me? Pooja Mondal. Okay, Sonu. The screen is a book. এটার মানে কি? Am I audible? Anybody can unmute and tell me if I'm audible. Yes, sir. Okay, so I think Sonu and Pooja, they are not paying attention. Yes, Tamanna has written, the screen is denoted as a book, like it does the work of a book. Yes, simply the screen and the book is being compared. The screen is a book. That is, the screen can also do the functions, as Tamanna says, the screen can also do the work
অফ আ বুক। আমরা যেমন বই থেকে কিছু একটা পড়ি, ঠিক সেরকমই স্ক্রিনেও অনেক সময় কিছু লেখা থাকলে বা বই, পিডিএফ ইত্যাদি আমরা স্ক্রিন থেকেও পড়ে নিতে পারি। সো দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ মেটাফর। Rajanna, can you give an example of a metaphor? Sir, Anyone else? Tamanna, you can try. স্যার মেটাফর মানে কোনো জিনিস কম্পেয়ার করে না সেটাই তো? কম্পেয়ার মানে করে কারোর না নয়, কম্পেয়ার করে, কিন্তু লাইক আর অ্যাজ কথাটা থাকবে না। আচ্ছা, সায়ন কিছু বলছিল, দাঁড়াও জিশান আগে সায়ন কি বলছে শুনে নি, তারপরে। স্যার এটা হবে মাই মম হ্যাজ আ হার্ট অফ গোল্ড। My mom has a heart of gold. Yes, it can be a metaphor. এটার মানেটা কি বলতে চাইছো বলো? এটা তো অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করছে না, মানে ও না, কম্প্যারিজন হচ্ছে, কম্প্যারিজন হচ্ছে। তোমার মায়ের হার্টের সাথে গোল্ডের তুলনা হচ্ছে। ইয়েস তামান্না, ইউ আর রাইট। হ্যাঁ বলো জিশান যেটা বলছিলে, তারপরে রাজন্না বলবে। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম তাহলে এমনি হয় না মানে ইউ আর মাই সুপারস্টার বা ইউ আর মাই গোল্ডেন চাম এমনি কিছু? ইউ আর মাই সুপারস্টার, সো বা ইউ আর স্টার ট্রাইং টু প্লেয়ার, সে দ্যাট কি বলো? বলছি ইউ আর মাই স্টার প্লেয়ার, এমনি মানে না, একটা এটা তো স্টেটমেন্ট হয়ে গেল। আচ্ছা ইউ আর মাই স্টার প্লেয়ার মানে তুমি আমার টিমের সব থেকে ভালো প্লেয়ার, এখানে কোনো কম্প্যারিজন হচ্ছে না। কিন্তু তুমি যদি বলো যে ইউ আর মাই সুপারস্টার, তার মানে কোনো একজন সুপারস্টারের সাথে তুমি কোনো একজন ব্যক্তির তুলনা করছো, সেটা হতে পারে। রাজন্না? ইউ আর মাই শাইনিং স্টার তো সেম হয় না স্যার, কি আলাদা ওটা? শাইনিং স্টার, সো ইউ আর কম্পেয়ারিং আ পারসন উইথ আ স্টার। ইয়েস, ইট ক্যান বি। রাজন্না কি বলছিলে, হাত তুলেছিলে, বলো। স্যার, ওই কি একটা পার্টি বম বলে বা এরকম কিছু, like, কি? হ্যাঁ ফটো বম, ফটো বম ফটোবম্ব? করা কি? হ্যাঁ, ওটা কি ইয়ে ফটোবম্ব তো মানে একটা মেটাফর? অ্যাকশন। না না, ও আচ্ছা, মানে তুমি বলতে চাইছো যে ফটো বম্বিংটা মেটাফর কিনা? হ্যাঁ, ওটা কি মেটাফর? না, it's an action where somebody is or you, if you are trying to use the term bomb on a হুম, photo, that like a bomb comes unpredictably or unannounced, somebody is entering into your frame unannounced. Yes, photobombing is a, but you have to use it in a sentence. The word হ্যাঁ photobomb হ্যাঁ, সেটা আমি itself, বাস জিজ্ঞাসা করার জন্য। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, ভেরি গুড আর এক্সাম্পল, স্যার, ভেরি পার্টিনেন্ট। হ্যাঁ, আই অ্যাম ইন, হ্যাঁ আই অ্যাম, না আই অ্যাম অন ক্লাউড নাইন, এটাও কি লাইক মেটাফর নাকি অ্যাকশন? ক্লাউড নাইন বলে তেমন তো কিছু নেই, তো এখানে তুলনাটা কি হচ্ছে, ইউ আর সামওয়্যার, এটা বলা যেতে পারে। বাট হ্যাঁ, এইখানে যে আচ্ছা, জিনিসটা হচ্ছে যে আই অ্যাম তোমার যে অ্যাজ মেন্টাল, হ্যাপি, হ্যাঁ মেন্টাল কন্ডিশনটা আছে, সেটা এমন যে যেন তুমি হুম উড়ছো। হুম, বাট হোয়াট ইজ দ্য আদার অবজেক্ট, লাইক উইথ হোয়াট ইজ হ্যাঁ, দ্য দেন ক্লাউড আই নাইন অ্যাম অ্যাজ কম্পেয়ার? হ্যাপি অ্যাজ বিইং অন ক্লাউড নাইন। তাহলে অ্যাজ হ্যাপি বললে তো তুমি তখন ওটা সিমিলি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাপি, ইয়েস, হ্যাপি সান, এরকম যদি তুমি বলো, মানে যদি ওটাকে সেন্টেন্সে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাহলে এটা মেটাফর হতে পারে। বাট ইয়েস, তামান্নাস এক্সাম্পল ইজ ভেরি কারেক্ট, অল দ্য ওয়ার্ল্ডস আর স্টেজ। এখানে ওয়ার্ল্ডের সাথে স্টেজের তুলনা করছে শেক্সপিয়ার, তাই জন্য এটা মেটাফর। তাহলে Sir, এই his words, মেটাফর, হ্যাঁ বলো। sir, his words are knives. হিজ ওয়ার্ডস আর নাইভস, ইয়েস, এখানে ওয়ার্ডসের সাথে নাইভসের তুলনা করা হচ্ছে, তাই জন্য এটা মেটাফর। ওকে, ভেরি গুড।
So I স্যার এটাও think তো হতে টাইম ইজ আ থিপ time is a thief. Yes, সময় all of these are examples of metaphor. তাহলে মেটাফর আর সিমিলি আমি আশা করছি তোমরা বুঝেছো। যদি না বুঝে থাকো তাহলে বলবে, কারণ পরের দিন আমি আবার এইগুলোই জিজ্ঞেস করব। ওকে দেন, আজকের ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ হোক। আজকে জাস্ট মেটাফর আর সিমিলিটা হলো, উই আর গোয়িং আ লিটল স্লো বিকজ উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ফিগার্স ভেরি কেয়ারফুলি। ঠিক আছে? ইউ মে হ্যাভ ডাউটস, আমার নাম্বার আছে গ্রুপে, ডাইরেক্টলি আমাকে মেসেজ করতে পারো, কল করতে পারো টু remove your doubts, to verify whatever you need to understand, whatever your queries are, but do not keep any doubts in the mind. যতক্ষণ না একটাও ডাউট থাকছে, যদি একটাও ডাউট থাকে, clear it. ঠিক আছে? And see the PDF that I have provided to you. I'll provide you a PPT also. Go through it and I think you will be able to understand it more correctly. তাও পরের ক্লাসে চেষ্টা করব কালকেই নিতে, যদি না পারি তাহলে পরের দিন আমরা আবার এটাকে নিয়ে আলোচনা করব। যারা বোঝোনি বা হয়তো ভুলে গেলে সেটা আবার আমি তোমাদেরকে বলে দেবো। ঠিক আছে? এনি স্যার কোয়েশ্চেন? অনলাইনের থেকে অফলাইন নিলে বেশি বেটার হয় না, মানে এটা একটু বোঝাতে গেলে? অফলাইন অ্যাকচুয়ালি যতদিন পরীক্ষা চলছে, 20 তারিখ অবধি পরীক্ষা চলছে, 21 তারিখে আমার পিডে আমার ক্লাস আবার সেই সোমবার তোমাদের সাথে ক্লাস নেই। সো দ্য নাম্বার অফ ক্লাসেস হ্যাভ রিডিউসড সো মাচ, দ্যাটস ওয়াই আই এম ইউজিং নেটওয়ার্ক দিস। প্রবলেম হচ্ছে তো, তোমার আওয়াজটা কেটে কেটে আসছে, তাই জন্য বলছি। অনেক কথা বুঝতে পারছো, অনেক কথা তাই জন্য আটকে আটকে এটা কি সবার সাথেই হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এনিওয়ে আই হ্যাভ রেকর্ডেড ইট। আর যেটা বুঝতে পারোনি সেটা আমাকে